The way I see life is occurring is a sequence of chemical steps, each of which adds a degree of complexity. The first thing you have to do is just have the basic biomolecules. You have to make amino acids, the building blocks of proteins. You have to have sugars, which are the building blocks of carbohydrates. You have to have lipid molecules, which help make cell membranes and other boundaries. You have to make those molecules. And then they have to organize themselves. That's the second step. So you put these three things together, you know, the membrane, the chemical apparatus that allows you to do metabolism, and the genetic apparatus that allows you to duplicate yourself, and you have life. And this is where the actual life happens. Right here, behind this curtain. Now, even I don't have clearance to see what goes on back there, but somehow they get the metabolism and the membrane and the replicators together, and they go through this kind of a chemical evolution. And they merge into, ta-da, a living cell. There's a fuzzy line between what is living and what is not. Therein lies the gap of chemical evolution. The greatest question I think there is about the study of the origin of life is precisely how the inanimate becomes animated. You know, reproduce, interact with the environment, fight the enemies, whatever it is that a living thing does, you know. And this jump from the inanimate to the animated is perhaps the biggest mystery. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι νόμοι του σύμπαντος και οι πρώτες ύλες, όπως τα στοιχεία, έχουν από κοινού δημιουργήσει τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν? Το φαινόμενο είναι κάτι εκπληκτικό και σύνηθες στο σύμπαν. Μας βοηθάει να εξηγήσουμε πώς από τη σκόνη και τα υπολείμματα του διαστήματος δημιουργούνται τα αστέρια, τα ηλιακά συστήματα και οι γαλαξίες. Πώς από το χάος των πρώτων υλών και των στοιχείων δημιουργούνται πολύπλοκες δομές όπως οι πλανήτες και ουράνια σώματα, όπως ο ήλιος και ίσως η ίδια η ζωή. Emergence is the appearance of something more than you would have expected just by putting individual parts together. Something greater than the sum of the parts does emerge and become something more, we say, interesting, scientifically interesting. Το φαινόμενο το συναντάμε παντού. Ψηλά στον ουρανό, όταν τα σμήνη πουλιών κινούνται με απόλυτο συγχρονισμό, αλλάζουν πορεία και στροβιλίζονται με χορογραφική ακρίβεια. Το φαινόμενο το συναντάμε και σε μια παραλία, στο τέλος του καλοκαιριού. Εδώ ο ήλιος και η παλήρια συνομωτούν για να δημιουργήσουν βουνά και κοιλάδες, κυματισμούς πάνω στην άμμο, χωρίς πολλή σκέψη και δουλειά. Every sand grain in a place like this, just responding to the forces of gravity, of contact, and the motion of the water in this case, that's emergence. And the whole idea of emergence is it occurs with sand grains on a local scale like this, but it also occurs with molecules, which is the process that must have led to the origin of life. To me, the best example of emergence is consciousness. If you think of how the brain works, it's all a collection of about 100 trillion neurons. If you look at a neuron alone, you're not going to understand intelligence or consciousness. So, and when they do MRIs of the brain, they see clusters of neurons firing together, like that. And out of this sort of dance of neurons, you get to consciousness. That's an emergent phenomenon. Το φαινόμενο δεν είναι κάτι μαγικό, ούτε κάποια συνειδητή δύναμη. Είναι το αποτέλεσμα των νόμων της φύσης και της ροής της ενέργειας. Η ζωή μπορεί να είναι το πιο περίπλοκο φαινόμενο στο σύμπαν. Χρειάστηκε ο σωστός συνδυασμός δυνάμεων επί αιώνες για να μεταμορφωθεί η αβιωτική ύλη σταδιακά και σταθερά σε ζωή. This emergence of complexity is an essential part of our universe. From hydrogen atoms, you get stars. From stars, you get all the elements of the periodic table, and those stars explode and they form planets. And from planets, again, the interaction of energy, maybe life's inevitable. Whether or not it's inevitable or really natural that life emerges from this flow of energy is not entirely clear. What I do see is a dramatic increase
in that value as I move from galaxies to stars to planets to life forms. So maybe there is a threshold beyond which you achieve some degree of complexity that there is an inevitability that life will emerge. Και πάλι στο εργοστάσιο της ζωής, όπου έχουμε φτάσει στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής. Self-copying material? Check. Metabolizing energy? Check. Semi-permeable membrane? Check. We've done it. The cell, it's alive. It's ready to go out into the world. Όμως σε τι κόσμο εμφανίστηκε η πρώτη μορφή ζωής? Αυτή η μικρή μορφή ζωής, οποιαδήποτε κι αν είναι, πρέπει να επιζήσει. Η επόμενη πρόκληση για τη ζωή είναι πώς να επιζήσει σε αυτόν τον νέο πλανήτη. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι η ζωή άρχισε στη Γη πριν από 3.800.000.000 χρόνια περίπου. Ακριβώς έπειτα από την περίοδο που είναι γνωστή ως ο τελευταίος βαρύς βομβαρδισμός. Όταν αστεροειδείς και μετεωρίτες έπεφταν στη Γη τακτικά, η επιφάνεια του πλανήτη ήταν ουσιαστικά λιωμένη και δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. The Earth record is terrible. There's just no rocks from 4 billion years back to the origin of the Earth. There's virtually nothing. Κάποιοι από τους παλαιότερους βράχους που υπάρχουν όμως αποκαλύπτουν ενδείξεις ζωής που καταδεικνύουν ότι η ζωή άρχισε σχεδόν τη γεωλογική στιγμή που η Γη μπορούσε να την υποστηρίξει. Για μας, η νεαρή Γη θα ήταν ένας σκοτεινός, δηλητηριώδης, τρομακτικός χώρος, αλλά προφανώς όχι για τους μονοκύτταρους που την απίκησαν. Η νεαρή Γη έμοιαζε αρκετά με αυτό το μέρος στις οροσειρές ανατολικά του Ιωσέμιτι, στην έρημο της Καλιφόρνιας. This is Mono Lake, California, an extreme environment. It's extreme because of the high salinity of this environment. It's 2.5 times that of the ocean. It's a different kind of salt. It's sodium carbonate rather than sodium chloride, and that makes these waters very alkaline, very caustic, more like lye. It's toxic to many forms of life. You couldn't swallow it. If you did swallow it, you'd die. These waters are rich in arsenic and boron, and yet life not only exists here, it thrives. Το περίεργο και δηλητηριώδες περιβάλλον της λίμνης Μόνο αποκλείει τους περισσότερους οργανισμούς. Δεν υπάρχουν ψάρια ή βάτραχοι. Υπάρχουν όμως αρκετά προσαρμοσμένα πλάσματα που ενδυμούν σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Ονομάζονται εξτρεμόφυλλα και τους αρέσει εδώ. Αλατόμυγες, αλατογαρίδες και συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί έχουν προσαρμοστεί για να χρησιμοποιούν αυτή την ηφαιστειακή λίμνη. If you look around here, you'll see bubble streams coming up as well. And these are methane, ethane, propane, and butane. These are explosive mixtures. Microbes make a living where they can make a living. So here, for example, are purple photosynthetic bacteria growing at about 50 degrees centigrade. This is quite warm to the touch. These are green photosynthetic bacteria. Εδώ στη λίμνη Μόνο υπάρχουν ενδείξεις πώς συντηρήθηκε η ζωή στο νέο πλανήτη, φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. These microorganisms are adapted to extremes of temperature and salinity and pH. And that has implications not only for how life got going, but how life can survive. Παρότι η ζωή βρήκε τις δύσκολες συνθήκες στην νεαρή Γη ανεκτές, σε διάρκεια δισεκατομμυρίων χρόνων αμέτρητες γενιές μονοκύτταρων οργανισμών τροποποιούν το περιβάλλον τους. Το έκαναν περίπου όπως είναι σήμερα. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι μικροί οργανισμοί χωρίς εγκέφαλο και αισθήσεις να κάνουν κάτι τέτοιο? Γιατί να θέλουν να το κάνουν? Για τους περισσότερους σημερινούς οργανισμούς, το περιβάλλον της νεαρής Γης, δύσκολο και χωρίς οξυγόνο, θα σήμαινε θάνατο. Για την επιβίωση οποιοδήποτε οργανισμού πιο περίπλοκου από τους μονοκύτταρους, το περιβάλλον πρέπει να αλλάξει. Αλλά πώς? Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, αυτοί οι μονοκύτταροι οργανισμοί θα αλλάξουν τον κόσμο. Αλλά θα τους πάρει χρόνο. I certainly don't think it was easy to thrive on the early Earth. The conditions were not ideal as far as we think of ideal conditions, but certainly there was an abundance of chemical energy, and this would have been able to provide energy for lots of organisms to grow.
Η νεαρή ζωή στη Γη επιβιώνει σε μια πολύ απλή μορφή. Μονοκύτταροι οργανισμοί χωρίς εγκέφαλο, χέρια ή μάτια. Ακόμα κι αν μπορούσαμε να δούμε την πρώτη μορφή ζωή στη Γη, μάλλον δεν θα την αναγνωρίζαμε. If you were standing on the surface of the Earth, let's say 3.5 billion years ago, the only life forms were absolutely unicellular. They would have looked perhaps like a lot of mineral concoctions at the time. Οι πρώτοι γήινοι οργανισμοί εξαπλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη πιθανόν μέσω των ωκεανών ή της ατμόσφαιρας. Αυτά τα ζωντανά μικρά κύτταρα μαζεύουν ενέργεια και φτιάχνουν αντίγραφα του εαυτού τους εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Κάποια από αυτά τα αρχικά είδη έχουν επιβιώσει επιτυχώς μέχρι σήμερα. Μία από τις αρχαίγονες μορφές ζωής που υπάρχει ακόμα στη Γη είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός που σχηματίζει αποικίες στις ακτές της Αυστραλίας. We're sitting here in Shark Bay, Western Australia, and it's a unique place on Earth. It's also the home for this very rare set of material we have around and behind and underneath my feet called stromatolites. They're actually formed by tiny microscopic organisms, a very thin layer at the very top of these structures, and year after year, very slowly, they lay down a very thin layer of rock, and they build up slowly over the millennia to form these structures that we see all around us. The earliest stromatolites on Earth are found also in Western Australia. They're 3.5 billion years old. These stromatolites are preserved in rocks that are representative of a completely different world. There was no oxygen then. The sun was much fainter. The Earth spun faster so that the day was shorter. Χωρίς οξυγόνο και πολύ ηλιακό φως στη νεαρή Γη, η ζωή έπρεπε να διατηρηθεί με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο. Those early stromatolites used chemical energy. They didn't need the sun, but they could get the nutrients from chemicals and transform that into carbon and a waste product and still build their cell walls. Από πού προήλθε αυτή η χημική ενέργεια? Ποια ήταν η πηγή των θρεπτικών συστατικών για το μεταβολισμό μονοκύτταρων οργανισμών στη νεαρή Γη? Η απάντηση ίσως βρίσκεται σε κάποια από τα λιγότερο φιλικά περιβάλλοντα για τον άνθρωπο. Η εξερεύνησή τους ίσως μας δώσει κάποια ιδέα για το πώς ξεκίνησε η ζωή. Καλώς ήρθατε στο σπήλαιο της Αράχνης. Ένα άνοιγμα πλάτους μισού μέτρου και άγνωστου μήκους στην έρημο δυτικά των σπηλαίων Carlsbad στο Νέο Μεξικό. Ίσως το καλώς ήρθατε να μην ταιριάζει σε αυτό το υγρό και σκοτεινό μέρος. We've had to crawl through a number of tight spots, and we've come here to look at microbes doing some very interesting metabolic activities to grow in this environment. There's no sunlight energy, it's completely dark. The organisms have adapted and they've carried out different chemistries, some very ancient chemistries that probably evolved before photosynthesis and before we had an oxygenated atmosphere on Earth. So we came to look at the rock-eating microbes. When we say they're eating the rock itself has energy. So they have various mechanisms. They either pull energy directly out of the rock or they actually dissolve the rock and chase after those energy sources. And in doing so, they actually alter the chemical structure of the surface of the rock itself. Τα κιανοβακτήρια είναι πολύ μικρά για να είναι ορατά, αλλά τα υπολείμματα που αφήνουν πίσω τους είναι μια ένδειξη ότι γευμάτιζαν. So really what we're looking at is microbial poop. Αυτά τα βακτήρια είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα της προσαρμοστικότητας των οργανισμών. Μήπως όμως εκτός από το να προβάλλουν την προσαρμοστικότητά τους, αυτά τα κιανοβακτήρια μοιάζουν με την πρώτη μορφή ζωής στη Γη? We know when life evolved on early Earth, it couldn't use photosynthesis and there was no oxygen in the air. So the organisms that lived there had to use alternate ways to respire, to be able to turn over energy and to be able to fix that energy in biomass and actually grow and divide. So they transform these metals, and we see evidence of this, of reactions occurring billions of years ago. So they use what they have to, and one of the things that's available to them is iron, just as it was on the early Earth. Μονοκύτταροι οργανισμοί όπως αυτοί στο σπήλαιο της Αράχνης είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην παράξενη νεαρή Γη.